Okay, see line number 4, second onwards. Only sometime in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. A tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. So when he was playing during that time, he heard a noise from the things. ఆడే వస్తువు నుంచి వచ్చే సౌండ్ వినిపించింది తనకి గాలిలో. ఓకేనా? సో సడన్లీ దట్ నాయిస్ ఈజ్ సేమ్ లైక్ హర్ మదర్ humming voice. When did she hum? See the fourth line. A tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. Rocking means moving gently backward and forward. If you see page number 12 means beside the first stanza here, this is called cradle, a small bed for the baby. Okay na? ఇలా వాళ్ళ మమ్మీ ఇలా ఊపుతా నిద్రపోవటానికి చిన్నగా హమ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మమ్మీ వాళ్ళు పిల్లలు నిద్రపోవటానికి. అట్లా హమ్ చేస్తా ఇట్లా ఊపుతా హమ్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు వచ్చే స్వరం ఉంటుంది కదా మమ్మీది. సో దట్ ఈస్ హీ రిమెంబర్డ్ వెన్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్. అంటే వాళ్ళ మమ్మీ హమ్ చేసిన వాయిస్ ఇతను ఆటలాడుతూ ఉన్నప్పుడు థింగ్స్ ద్వారా చిన్నప్పుడు అది ఆ వస్తువుల ద్వారా వచ్చే సౌండ్ ఒకేలా ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో అలా he can remember his mother. So what did he use the sense? ఎలా ఏ సెన్స్ ఉపయోగించాడు? ఐస్ ఆర్ నోస్ ఆర్ ఇయర్స్? he senses with his ears. So here the poet feel the presence of his mother when he was playing. He senses with his ears. అర్థమైందా మీకు? ఎలా వాళ్ళ మమ్మీని గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు? తను ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువుల నుంచి వచ్చే సౌండ్ని విన్నప్పుడు, ఓ ఈ సౌండ్ ఎక్కడో విన్నాను అని. ఆ సౌండ్ ఎలా ఉందంట? వాళ్ళ మమ్మీ చిన్నప్పుడు క్రైడల్ ఊపుతా ఉన్నప్పుడు హమ్ చేస్తా ఉంటుంది సాంగ్. ఆ హమ్ చేసిన సాంగ్ ఈ వస్తువుతో ఆడుకునేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ఒకేలా ఉండటం వల్ల హీ కెన్ రిమెంబర్ హిస్ మదర్. ఓ దిస్ sound is it is like my mother humming while rocking my cradle. So okay, now first stanza. So the poet here feels the presence of his mother when he was playing things. He senses with his ears. That is, again I would like to repeat it. First stanza, see there. I cannot remember my mother, only sometime in the midst of my play. A tune seems to hover over my playthings, a tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. In the first line he said, I cannot remember my mother, but he can remember his mother with his ears, with the sense of his ears. Okay, so that is. Next, come to the second stanza. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the tulip flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. Again, I cannot remember my mother. In the second stanza also, the poet said about his mother, I cannot remember my mother. నేను గుర్తు తెచ్చుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్తూ, but when in the early autumn morning, so autumn it is a season. During the autumn season, the flowers, leaves from the trees and fall down.
చెట్ల నుంచి ఊడి పడిపోతూ ఉంటాయి స్లోగా. గమనించారా? ఫ్లవర్స్ చెట్టు నుంచి ఊడి కింద పడిపోతూ ఉంటాయి. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ there is a smell coming from the flowers. Okay, Suli flowers, so they are small and white and orange, and it gives little bit smell also. Scent means perfume, good smell. Okay, ట్రీ నుంచి పడిపోతా ఉన్నప్పుడు ఫ్లవర్స్ అవి కొంచెం స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ but when in the early autumn morning the smell of the Suli flowers float in the air. The scent of the morning service in the temple. The scent of the morning service in the temple. Generally, in the morning, all the people they used to go to the temples and with the flowers. Flowers temples కి వెళ్తా ఉంటారు కదా. ఓకేనా? టెంపుల్కి వెళ్తే మన ఇంటి పక్కన ఎక్కడ టెంపుల్స్ ఉంటే స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి. టెంపుల్స్లోంచి ఫ్లవర్స్ వాటి స్మెల్స్ వస్తాం. So the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. So how could he remember his mother when he was senses with his nose? When he was senses with his nose, the smell of Suli flowers. Suli flowers. అంటే ట్యూలీ ఫ్లవర్స్ ఉన్న స్మెల్, టెంపుల్లో మార్నింగ్ పూజలు చేసేటప్పుడు వచ్చే స్మెల్ ఉంటుంది కదా ఫ్లవర్స్, ఆ స్మెల్ ఇతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, అంటే ఇతను నోస్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు, దట్ స్మెల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హిస్ మదర్స్ సెంట్. అంటే ఆ స్మెల్ రాంగ్లోనే ఈ స్మెల్ మా మమ్మీ దగ్గర ఉండే స్మెల్లా ఉంది అని గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. అర్థమైందా? ఓకే, పేరెంట్స్ చిన్నపిల్లలు స్మెల్ ఫైండ్ చేస్తారు కదా. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ he remembered his mother. Understand? Again I would like to read it. See that I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the Suli flowers float in the air. The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. Generally, our mothers they used to take the flowers. ఎక్కువగా పూలు పెట్టుకుంటారు కదా మమ్మీ వాళ్ళు. సో మేబీ వాళ్ళ మమ్మీ Suli ఫ్లవర్స్ పెట్టుకునేదేమో. ఓకేనా? క్రాడల్లో ఊపుతా ఉన్నప్పుడు నిద్ర పుచ్చుతారు. అప్పుడు Suli ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ ఆమె దగ్గర ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు ఆ స్మెల్ టెంపుల్లో నుంచి ట్రీస్ నుంచి పడిపోతాం, ఆ స్మెల్ వచ్చినప్పుడు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ స్మెల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. అర్థమైందా? అంటే చిన్నప్పుడు జరిగిన విషయాల్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటా ఉన్నాను. మా మమ్మీ ఎలా గుర్తొచ్చిందో అని పెద్దవాడు అయినప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు చిన్నప్పుడు విషయాలన్నీ. ఓకేనా? ఎలా గుర్తుపెట్టాడు. Again I would like to read first and second, then I want to close this class. Okay, come to first stanza. See that I cannot remember my mother only sometime in the midst of my play. A tune seems to over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. Second stanza. So in the first stanza he senses with his ears. Second stanza he senses with his nose. ద్వారా మమ్మీని గుర్తు తెచ్చుకున్నాను. అంటే స్మెల్ కంపేర్ చేసుకున్నాను. మా మమ్మీ స్మెల్ లా ఉంది అని. నెక్స్ట్ I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of Suli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. మంచి స్మెల్ని టెంపుల్లో నుంచి Suli flowers నుంచి వచ్చినప్పుడు, this good smell, it is actually I smelled when I was very younger, which is comes from my mother అని గుర్తు తెచ్చుకున్నాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ third
second stanza. Shall we go for third one also? Okay, see there. Third stanza also see there. I cannot remember my mother only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. In the third stanza also, third stanza first line, what did he mention? I cannot remember my mother. So here the poet could not remember his mother. Second line, only when from my bedroom window, only from my bedroom window, I send my eyes into the blue of the distant sky. So when he was, if you see the picture, see there, when he was in his room, especially beside the window. So during that time, he opened the windows and he has seen in the distant sky. Distant means far away. Far away. Is this sky near for us? No, it is far away. చాలా దూరంలో ఉన్న తన బెడ్రూమ్లో విండో ఉంటే ఆ విండో దగ్గరికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి విండోలో నుంచి స్కైని చూస్తా ఉన్నాడు ఆయన. చాలా దూరంలో ఉన్న స్కైని చూస్తాం. హౌ వాజ్ ద స్కై లుక్స్ లైక్? ఇట్ ఈస్ బ్లూ. It is blue. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. So here the poet feels the presence of his mother. The presence of his mother when he was stood in his bedroom near the window, and when he was looked into the sky. Sky lo చూస్తా ఉన్నప్పుడు స్కై అంతా బ్లూ కలర్ లో ఉందంట. అలా చూడండి. Stillness means what? The quality of being quiet and not moving. అలాగే విండో దగ్గర నుంచొని స్కైలో అలాగే చూస్తా ఉన్నాడంట. చూస్తా ఉన్నప్పుడు what happened? I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. అలా బ్లూ కలర్ లో చూస్తా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ ఫేస్ కనిపించిందంట. ఎంత కనిపించింది? ఆల్ ద స్కై మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి, ఆకాశం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి వాళ్ళ మమ్మీ ఫేస్ కనిపించింది. సో హియర్ ద పోయిట్ ఫీల్స్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హిస్ మదర్ వెన్ హీ వాస్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద స్కై. సో హౌ డిడ్ హీ సెన్సెస్ ఇట్? విత్ హిస్ eyes. Very good. The poet here, the child senses with his senses with his eyes for remember his mother. So what are the organs here he used? In the first stanza, yes. Second stanza, nose, smell. Ears, sound. Nose, smell. Eyes, see, to see. చూడటం ద్వారా వాళ్ళ మమ్మీని గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు. Actually, he cannot remember his mother because his mother passed away when he was below 2 years. So that's why he wanted to try to remember his mother సో అలా రిమెంబర్ చేసుకునే టైంలో ఆడుతున్నప్పుడు వచ్చే సౌండ్ని గమనించి వాళ్ళ మమ్మీ క్రైడాల్ నొప్పుతున్నప్పుడు వచ్చే హమ్మింగ్ సౌండ్ గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ ఆడే వస్తువులతో వచ్చే సౌండ్ మా మమ్మీ పాడుతున్నట్లుందే, ఆ సౌండ్ ఈ సౌండ్ ఒకవేళ ఉందని అలా రిమైండ్. రెండవది ఏంటి? సెంట్ అంటే పర్ఫ్యూమ్, గుడ్ స్మెల్.
షూలీ ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చే స్మెల్, టెంపుల్ నుంచి వచ్చే ఫ్లవర్స్ ద్వారా వచ్చే స్మెల్ అని ఫైండ్ చేశాడు. ఈ స్మెల్ మా మమ్మీ దగ్గర ఉండే స్మెల్ ఉంది అని రిమెంబర్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా. మూడోది ఏంటి? మూడోది అక్కడ విండో దగ్గర నుంచొని he looked into the sky, అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు ఆకాశంలో. సో జనరల్లీ వీ విల్ ఆల్సో సీ దేర్ డిఫరెంట్ టైప్ పిక్చర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, హార్స్లు, మనుషుల ఫేస్లు కనిపిస్తాయి. సో సేమ్ లైక్ దట్ హీ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద స్కై డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్. అంటే మామూలుగా చుట్టం కాదు, అలాగంటే చూస్తూ ఉన్నాడు. స్టిల్నెస్ మీన్స్ స్టడీగా, ఫిక్స్డ్లీ. సో దట్ టైమ్ he can remember his mother. He senses it with his eyes. Okay na. So this is the poem. It was written by Rabindranath Tagore. So it's such a nice poem. So that's why he got a Nobel Prize. That's why he was awarded Nobel Prize. Okay. So your duty is you have to read the glossary words. In the next class I will ask you. Total how many glossary words are there? 13 I think. 11. Okay, 11 correct. 11 glossary words you have to prepare. And in the next class we are going to fill these grammar parts. Means comprehensive and remaining. Okay? Thank you.